страны уже сегодня. Вам слово. Спасибо. Добрый день. Намаскару. Good afternoon. Да, если можно, пожалуйста, передайте нам лидер. Для нас с господином Брайсом огромная честь быть сегодня среди вас, господа, дорогие коллеги по цеху, как говорится. И, как сказал предыдущий спикер Евгений, в состав стран Brics входит 10 стран с населением 45% населения земного шара, а в цифрах это почти 4 миллиарда. И вот только представьте на минутку, если хотя бы 1% населения стран Brics начнет путешествовать, а в цифрах это будет около 40 миллионов человек, вы только представьте, как вырастет наш туристический поток. В отношении между странами туризм играет все большую и большую роль, несмотря ни на что. Люди кочевали испокон веков и продолжают кочевать всеми возможными способами. И туризм играет здесь огромную роль. Мне, как путешественнику, это очень приятно и очень радостно. И сегодня мы хотели поговорить о развитии туризма между Россией и Индией. Индия и Россия – две прекрасные, огромные страны, с большим туристическим потенциалом, с людьми, с красивой душой, с красивыми людьми, как вы, наверное, сегодня все в этом убедились, с прекрасной природой. И мы говорим на разных языках, но у нас так много общего. И, конечно, наша сегодняшняя встреча позволит нам лучше узнать друг друга, так же, как туризм позволяет нам узнавать друг друга лучше. И я хочу пригласить к диалогу господина Прадипа, человека, который около 30 лет работает в туризме Индии. Он не только официальная персона, который возглавляет ассоциацию хотерьеров штата Керала, самый южный штат Индии, но также у него есть собственная аюрведическая клиника, и он представляет ассоциацию аюрведы штата Керала. И господин Прадип, what do you think about the developing of tourism between our countries? Что вы думаете о развитии туризма между нашими странами, между Индией и Россией? Maybe you have some statistics. Yeah, see, India and Russia have always been long-standing friends in a lot of areas, not only tourism. For example, I did my school almost 40 years back, and during those years, every year we had a festival, a book festival, only for Russian books. 40 years back, we did not have internet, we did not have mobile phone, not even telephone at that time, and we had an exhibition only for Russian books. And Russian authors are very, very famous in India, like Tolstoy, Dostoevsky, Gorky, and Chekhov, Tolstoy. So similarly, I am sure that at least half of the Russian people sitting here in this room today would have at some point in their life sang the song Jimmy Jimmy. Yeah. Because Indian movies are so popular, just like how Russian books are popular, Indian movies are so popular. So India and Russia, and we have also cooperated on a lot of levels. The first Indian to go to space was Mr. Rakesh Sharma, and he went in a Russian spacecraft. So we have been cooperating on space, we have been cooperating in the field of weapons and technology, oil. So India and Russia have a lot to offer each other, and tourism is just one of it. But we will be talking about tourism between these two countries. So as you can see the graph from the number of tourists from India to Russia and Russia to India. See, if you see Russia to India, we had 300,000 people traveling from Russia to India in 2019. Yes, 2023 the figure have come down a bit, but that is only because of COVID. 2 years we were all shut down, but as soon as we opened, 160,000 people, the figure is not at all bad, and this last year it was even more. Similarly, if you see tourists from India to Russia also, it has doubled from 2023 to 24. So the graph or the figures are very, very encouraging. I am sure that this will only become more going forward from here. Когда я смотрела тот самый фильм «Джимми-Джимми», я и представить себе не могла, что спустя примерно 40 лет я буду здесь сидеть за столом в столице Индии и разговаривать о перспективах развития туризма между Индией и Россией. Представляете, какой шанс? Но, однако, росту туристического потока между Индией и Россией способствует также один очень важный факт. Я имею в виду
упрощение визового режима. Ведь когда я была школьницей, я не знала, что такое виза. А когда я стала работать в туризме, и этому я посвятила 25 лучших лет своей жизни, я столкнулась с необходимостью оформления визы в каждую страну, в том числе в Индию. Однако с 1 февраля 2026 года у нас прекрасная новость. И это я имею в виду электронные визы между Индией и Россией, и даже уменьшение, и даже безвизовые групповые поездки между нашими странами. И это очень круто. Pradeep, do you remember how did you visit first time Russia and how did you open your visa? Yeah, I came to Russia for the first time I think 2007, and since then I have traveled to I think more than 40 times. I've been in different cities in Russia. But the first time was something that I cannot really forget because it took me about 4 hours or 4.5 hours to clear immigration and come out of the airport. And I didn't know the language, and for me this was the first time, and I was kind of literally scared. But you know, things have moved on from there. Now many people in Russia, they speak English. The younger generation is not bad, and since I travel for a lot of time and I interact with a lot of Russian tourists, I speak a little bit Russian, chut. And so I can manage now, but for a first time traveler, I think it would have been really difficult at that time to come to a country like Russia. So what we can do here, since all the major heads of cities are here, what we could probably do is, do some kind of simplification process at the immigration. I know that everybody has to do their job, check all documents are proper, but it can be little more friendlier to give people like me some kind of I'm not in any trouble. It's okay. They will take time, but I will be okay. So that is one thing. And now at least we have electronic visas between our countries. Russians can come to India on electronic visa, and Indians can go to Russia also on electronic visa. Now it was not there before. And I dream of a time when at least Brics countries will make visa free for each other, and we wouldn't have to wait for our visa. It will only help tourism and increase the number of people traveling, because when you don't have to worry about visa, suddenly you're sitting here, you want to you want something, or you have an occasion to celebrate, and you decide, okay, let us celebrate tomorrow, let us go to Russia, because we don't need visa. The last minute planning can happen, and similarly vice versa to India also. And so visa free among BRICS countries would be actually a dream come true for all of us to improve our business. Однако есть еще один очень важный момент для того, чтобы туризм был возможен, для того, чтобы туризм был максимально комфортный. Это авиасообщение. Я думаю, многие из вас немножечко сомневались перед поездкой сюда, а прилетели ли мы сюда, были, правда? Был такой момент. И вы знаете, статистика показывает, что в России, на территории Российской Федерации, более 70 интернациональных международных аэропортов. На территории Индии их более 30 международных аэропортов. А это значит, мы можем использовать их для того, чтобы наладить прямые авиапотоки, верно? И представляете, мы бы сейчас летели с 3 пересадками сюда. Я не знаю, кто из вас сколько часов провел в дороге, чтобы попасть в Дели. У кого самое большое количество часов? 48, 56, кто больше? Вот так мы летели, да? А представьте, если бы все это у нас поменялось, вот на карте там показаны неправильно наши аэропорты, но тем не менее. Mr. Pradeep, what do you think about direct air connection between our countries? So everybody knows, like, I was supposed to travel on the 1st of March to Berlin for ITB, but unfortunately I couldn't travel because of the situations, because we always depend on airlines transit at some point, and then you go on to the next point. So similarly, many people who come from Russia, especially cities like Kazan, which have a flight from Kazan to Sharjah to different airports in Kerala, but when that area is affected, you don't have an option. The other option is only to go to Moscow, Delhi, and Delhi to another city, because Aeroflot flies between Moscow and Delhi. But since it is only one airline, seats are limited, and the prices really go up when there is no competition. So if there were to have some direct flights between one city in Russia to another city in India and vice versa,
I think the number of tourists will increase at least bare minimum 10%. And this can be a huge revenue for those cities because we don't have to depend on transit airports. We can directly fly from city A to in Russia to city B in India. So connectivity is another major factor which affects the dynamics of tourist flows to any destination. Прямой перелет из Казани в Дармсталу, в Кералу, в Ченай. Что может быть еще интереснее, правда? Но цифры цифрами, а от количества нужно перейти к качеству. И сегодня было сказано очень много прекрасных рекомендаций по улучшению туризма, по улучшению развития туризма, в том числе это города-побратимы сейчас прекрасно в триумфальной обстановке заключили новый договор. Поздравляю вас, дорогие соседи. Вот. И, кроме того, говорили о спортивном туризме, говорили о гастрономическом туризме. Все это очень круто, и все это уже работает, и это очень, безусловно, нас радует. Тем не менее, есть еще много неожиданных и ожидаемых путей, что мы можем еще сделать. И ничего этого не будет, если не будет качества. Вы же понимаете, да, как говорят, театр начинается с вешалки, туризм начинается с того, как нас встречают в отеле, да, улыбнулись нам, помогли нам найти дорогу где-то. И что же нам делать, если в наших странах, хотя мы друг друга очень все любим, тем не менее у нас разные культуры, разные традиции, да, и мы не знаем, как, например, нам принимать индийских туристов. Индийские хотельеры не знают, что любят татары, или что любят башкиры, или что любят русские. И вот по этому поводу было бы прекрасно, если бы мы тоже как-то могли объединиться. So, Mr. Pradeep, what do you think about how can we make one common standard of hospitality, of level of service? How can we provide high level of service in tourism between our countries? Yeah, so this is something that we had discussed, but to implement that, our friend has already come out with a system of rating exclusively for Brics, but he talked about restaurants, but I would request him to include it also for hotels, for accommodation units, so that it's like, I'm sure everybody sitting in this room has traveled internationally at least few destinations. So when you select a hotel to stay, for example, you say you always stay in a Marriott or in a Hyatt. Why do you do that? Because then you know that if I go to this hotel in any part of the world, they will have certain standards. This will be there in the room, this will be there in the bathroom, the food will be like this in the restaurant. So that is a trust. So that is something that we can implement in the Brics nations so that everybody knows, okay, this is Brics certified, okay, I can stay this is what I can expect, and my expectations will be fulfilled. There is no doubt, no ambiguity to that. So, please, we should include hotels also, not only restaurants. Okay. А теперь я бы хотела поговорить о мифах. Миф и реальность. Многие из вас слышали, что Россия это холодно, да? Да, медведи сейчас. Да, что медведи ходят по улицам с балалайками и пьют водку прямо на центральных улицах России. И А в Дели обезьяны. Да. И есть такой миф о том, что в Индии больше богов, чем людей, больше храмов, чем квартир, и больше праздников, чем дней в календаре. По своему опыту путешествий я могу сказать, а я была в Индии, наверное, около 10 раз, что в Индии действительно очень много храмов, невероятное количество. Только индуистский пантеон представляет около 33 миллионов богов, вы представляете? А есть еще ислам, католичество, джайнизм и так далее. И все остальные религии представлены в Индии. И лично в моем туристическом агентстве все больше и больше набирают популярность именно пилигрим-туры, паломнические туры, туры по святым, по храмам, по местам силы и так далее. И поверьте, это очень красиво. Но это еще не все. Кроме того, есть еще разные направления туризма в Индии. Про Россию, я думаю, сейчас вам не стоит рассказывать, потому что вы и так все прекрасно знаете. Поэтому давайте несколько сместим фокус на Индию. И next one, please. И вот еще возможности туризма в Индии. На территории протяженность береговой линии вдоль океана, вдоль моря в Индии 7517 километров.
Это почти как расстояние от Санкт-Петербурга до Читы. Однако мы, россияне, знаем, что мы знаем только один курорт – Гоа. Это пляжный отдых. Да? И если бы другие штаты, 9 штатов в Индии находятся на берегу моря, если бы другие штаты развивали свою пляжную инфраструктуру, то я думаю, что Индия стала бы круглогодичным направлением, в частности для россиян. И вот еще, next slide, please. И вот еще, поскольку мистер Прадип, он представляет не просто ассоциацию хотерьеров, он еще и работает в сфере аюрведы, я думаю, что лучше, чем он, об этом нам не может сказать, никто не скажет. У нас, кстати, в рамках нашего круглого стола участвуют представители круглого стола, который сегодня утром шел, посвященный вопросам здравоохранения, поэтому тоже очень все в унисон. Спасибо. So, Ayurveda, as I was discussing with some of the delegates here outside before the meeting started, it is a 5,000-year-old science. It's of alternative medicine. Before modern medicine was found, everybody, at least in Kerala, we were treated by Ayurveda physicians. Earlier, families did this. The head of the family was a very, very skilled practitioner. It passed on to the same family, the skill and the learning was passed on. But now we have a lot of very, very good institutes and universities to teach Ayurveda and the practice of Ayurveda. So now what is so special about Ayurveda is that Ayurveda does not depend on any kind of external chemicals. It tries to maintain your harmony in your body. So when do we say that a person is sick? So your body has a balance, it has a harmony. So according to Ayurveda, your body has different elements like earth, water, fire. So when your elements in your body are out of balance, out of harmony, then you are a sick person. So Ayurveda focuses on maintaining or bringing back the balance in your body so that you are a very healthy person. And it is done through a different methods. We have a lot of medications, all herbal, nothing chemical. Everything is herbal, prepared from natural plants. Then we have different types of massage techniques with specialized oils for different treatments. We have, and you will not believe it, apart from now Ayurveda, we don't do surgeries. In the olden days, there were people who could do that also, but now we don't because we have modern medicine and equipments for surgeries. But apart from that, Ayurveda does everything. You have problems with your bones, your spine, your neck, your movements, for neuro, for cardiac, even cancer rehabilitation. We have treatments for impotency, for fertility, for blood pressure, diabetes. Only thing Ayurveda only asks you, focus on this thing, and whatever the doctor says, please practice, take the medicine on time. Your diet is also very, very important part of your treatment. So usually when people come, they come for a minimum of 2 weeks. There are people who come for 3 and 4 weeks also. And the doctor prescribes your treatments every day, and you have your own specialized, customized diet only for you. It is not a buffet. And all these factors contribute to making you a much healthier person than when you came to us. So if I have to talk about Ayurveda, this session will not get over today also. So, dear Mr. Pradeep, Mrs. Diana, we should go to conclusion. We are ready to go in conclusion. Yeah, thank you. Итак, мы сегодня вкратце обсудили возможные наши пути развития, как нам улучшить туристические отношения между двумя странами, между Индией и Россией. И, как уже сказали про господина Бакалского и господина Махатму Ганди, к сожалению, у нас тоже есть эта тема. Но хотелось бы еще сказать два слова про событийный туризм. Да? Недавно я побывала на празднике Холи, и мы как дети брызгались там красками, сжигали костры, сжигали все самое ненужное и так далее. И когда я там была на этом празднике красок, я увидела, что это практически наша масленица. То есть у нас так много общего. И сегодня, вот в этот день, мы проложили еще все больше и больше мостов между не только нашими двумя странами, но и между странами Brics. И какие выводы мы могли бы сделать из этого, и как мы могли бы улучшить наше развитие взаимоотношений в области туризма. Please, Pradeep. So as our
new policy by our Honorable Prime Minister. What he says is Vasudhaiva Kudumbakam, which means the world is a family. So whenever you visit a tourist here, and that person who came as a tourist has to go back as family. So when people trust each other, nations trust each other, and this helps us to achieve a very peaceful and calm world in which is really the need of the day. So through tourism, we are going to build bridges, we are going to build friendships between countries. That is what I would like to conclude with. Thank you very much for giving this opportunity. Мое пожелание, я всем нам желаю, чтобы наши дети